Okay. Shiva, within the application, can we try to interact one way? Can we try to do like this, Shiva? I have two different, I have a two different. Sorry, in my application itself, can I try to interact one model to another model? Yes, you can try to interact using web services. For example, if it's banking application, funds transfer. Yes, you can use REST API to develop the application. No doubt. Are you clear, everyone? But Springboard is trying to making a simplification, sir. దీన్ని కావాలంటే 3-4 కూడా చెప్పచ్చు థియరీ అంత ఉంటుంది థియరీ జస్ట్ ఐ ఫోకస్ ఓన్లీ రెస్ట్ సార్ స్ప్రింగ్ మీకు సోప్ ఆర్టెక్స్ చెప్పట్లేదు రెస్ట్ గురించి మాత్రం మాట్లాడలేదు రైట్ లెట్ మీ ట్రై టు గో ఫర్ ఓపెన్ మై స్ప్రింగ్ టూల్స్ స్ప్రింగ్ is simplified sir spring is simplifying new spring starter project Springboard REST API REST API REST look at sir now just we are adding Spring Web. I'm not doing anything great. Spring Web. It's having a great capability to perform these operations. So even if you want, you can try to go for dev tools, no issues. Okay. That's it. Structure is created. Look at some please. Web and dependencies. Look at sir Jackson annotations. See, the data is exposed in JSON format. Look at now. Jackson, REST API, sir. If you're using Jersey, right? Jersey, it means that all this comes here. Okay. It's simplifying, sir, your development, Now, let's go to server. Server.port number 8081. Now, so just let me write it one simple application like controller. Right. Here just I'm writing welcome controller. So please let's try to write as a welcome controller. What I can do that guys, please? Anyone? Just you can try to write. How can I make this class as the controller? And if you want, if you are designing the web application, if we are designing, please understand. If we are designing the web applications, if we are designing the web application, if you are designing the web applications, if you are designing the web application, right? If we are designing the web applications, we can use at the rate of controller. No, sir, here REST controller. Got it? REST controller. Then public REST controller, public string. Say hello. Right. So now just I'm giving return. Just I'm writing welcome boss. I'm not doing anything great. So generally what will happen? REST control having a great capability. See, combination of at the rate of controller and response body.
Types that carry these annotations are treated as controller or request mapping method assume seems by default, semantics by default. So nothing is there, sir. If you are using a REST controller, we can expose the data on where client. So get request mapping. I can use get mapping 4. Spring 4.x onwards. The people even request mapping, you can use it. Instead of that, you can try to use get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping. Same story, sir. Get mapping. Look at some please. Get mapping. So I'm using here get mapping. Can I use slash here? Yes. Otherwise, you can try to say welcome. This is endpoint URL. This is called URL. So what is the endpoint URL? HTTP colon localhost 8081 localhost 8081. Please, guys. Then welcome. Can I say like this? This is my endpoint URL, sir. This is my endpoint URL. Are you clear, everyone, please? Yes. This is a URL, right, Shiva? Yes, this one we try to give to front-end developer because once you configure the REST controller, that's enough, sir. You can expose your data, madam. You can expose your data. Then the data will be accessed by whom? Tell me, చెప్పండి ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారు? ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఇస్తారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎవరు? మీరేం HTML CSS గురించి మీరు రాయరు ఇంకా. ఎందుకంటే you are going to design the application which one? Distribute applications. సో డిస్ట్రిబ్యూట్ అప్లికేషన్ అంటే రియాక్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రంట్ ఎండ్ UMI వాళ్ళకి ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఇస్తే ఈ URL ని వాళ్ళ దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. చేసుకున్నప్పుడు దాని వెల్కమ్ బాస్ అనే మెసేజ్ అక్కడ వెళ్తుంది. ద పీపుల్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్. ఆర్ యు క్లియర్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం? హియర్ వి రైట్ స్పెసిఫైడ్ హియర్ ఇట్ గోస్ టు JSP or time leaf. Now it moving to the presentation layer changing. What is the presentation layer now? React.js the people are using. Maybe Angular, maybe Vue.js, maybe whatever maybe. Are you understanding, guys, please? Yes. అర్థమైందా? Let me try to run the guys. అర్థం కాకపోతే అడగండి. Right. Now let me try to access. ఏం రాలేదు. Why? 1 minute. What is the controller name? Port number? Welcome 808. మరి అవుతుంది. Correct day, sir. Correct day. Okay, leave it. Let's try to work with the default one. Let me work on that. Yeah. It should be work, sir. The problem was directly, but I'll try to make a clean old version of the work. Right. See, actually, the port number can be changed. So there is no change at all application wise. Don't think much. Okay. Then you can try to work with your port number, whatever you're specifying. Just see the port number and try to access. And I hope you understand now how the data is exchanging here. Yes or no, guys, please? Yes. The data is exchanging or not here? Good. Now, so Shiva, I want to write one more method. You can try to have n number of methods, sir. String, say hi. Now just I'm giving string a name. Okay. Return. Welcome. Hello. Just observe that we are giving a name. So here I'm giving now at the rate of request, get mapping. What is that? Get mapping. Then now can I say hi? So now how to capture this information, guys, please? I want to use like this. Along with the URL, I want to specify then some value. Okay, that value you will capture using a name is a one attribute. So what I can do that? Can I use path variable annotation? Guys, can I use path variable annotation? Look at now. So, okay,
fine. Let me try to work with this one, guys. Please observe that. But I can do it now. See, let me run it this, please. Now anyway running. Okay. Let me stop it because we are not using dev tools. Wait. Then just we are using Tomcat embedded web server 8080 is trying to choosing fine. Right. So let me try to go because what we're using now, path variable annotation used to extract the value from the URL. Extract the value from the URL. So here we are using endpoint URL. Hi, I'm giving Shiva. Look at now. Hello Shiva. Along with the URL, just we are trying to pass the value. Hi. Is it clear, everyone? This is the endpoint URL. You can try to use like this. What is the annotation you are using to capture this value, guys, please? Path variable is an annotation. Are you clear, everyone? Path variable is an annotation. Yes, we can try to use like this. Good, Shiva. So I hope this point is clear, everyone. Still any questions here? Guys, please. Good. So I have a small question, Shiva. Right. Here, we can try to use good night. Say good night. Right. Now, so here I'm not using any, just I'm using by URL. Now, how to capture this information, guys, please? Please. At the rate of path variable, right? So can I use request param annotation? We'll see that. So just I'm using name. Please try to understand. Let me run it. Let me stop it. Okay. Now here just you are using by and question mark symbol name. Then I'm using Rani. After question mark symbol, we are using is called technically query parameters. What is that? Query parameter. Are you understand, guys? Please, everyone. I hope is it clear, please. Query parameters. After see, Sir, this is once again. the so after question mark symbol, if you are passing some value, that using parameter name. This is called parameter name. So how to capture this information from your application? Using parameter name, we can get the value. So what is the parameter name? Name. What is the annotation we can use? Request param annotation. So along with the URL, if you send a value, that value we can try to capture. We use annotation name is called path variable annotation. Is it clear? Please. Amma, is that clearer? Everyone. Yes, Good? sir. Sir, one thing. Sir, I have one class is called student or user, whatever maybe. Right. Here we are writing. Address. Source, generate, getters, and setters. Getter student number, name, and address like this.
Right. So I want to export this student object, guys. Okay. Public string just a minute, Rasnante. Now, so observe that return. So here we are writing student object. Practice కోసం అంతేనండి. చిన్న చిన్న అప్లికేషన్ కదా, జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం. Tomorrow we'll try to design one end-to-end application అండి. మనం చేసాం కదా, ఆ విధంగా చేద్దాం. Return student. So now here can I try to use new student? Yes. So Shiva, you can create object like this. Right. 100. 20. Rani. Student address. I don't know. Is it clear, please? Then here you can try to write STU. Got it? Return STU. Here you can try to specify student. What is the return type we are doing now? STU. So here just we are using at the rate of retrieving always get mapping only. The name is store చేయట్లేదు, we update చేయట్లేదు కదా. Right. STU. Done. So what data you try to expose the data I want to see, Sriva? Use. Right. Why are this coming? Okay. Dev tools వాడలేగా మనం. Let me run it. Yeah. See the data exposed in JSON format or not, guys, please. Are you understanding now, guys? JSON Yes. format key is a key. It's a value. By default, the data will be exposed in JSON format. It's a key. It's a value. Are you clear, everyone? It's a key and it's a value. Are you understand, everyone? Please. To the responsible now. Yes. All right. So, right. చూడండి ఎంత సింప్లిఫై అయిపోయింది అసలు మీ డెవలప్మెంట్. నిజంగా ఇంతకుముందు మాకు చాలా కష్టం ఉండేదండి ఇది చెప్పడానికి కానీ చేయడానికి కానీ. ఇప్పుడు అదే నేను సేమ్ అప్లికేషన్ ని ఎక్లిప్స్ లో చేస్తే నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. మీకు ఇంటర్నల్ ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలియదు. జస్ట్ ఏంటంటే యూఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ ద ఫ్రూట్స్, దట్స్ ఇట్. ఇంటర్నల్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డోంట్ నో. బికాస్ జెర్సీ సర్వ్లెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే రెస్ట్ ఏపీఐ వాడుతున్నాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి ద రెస్ట్ జెర్సీ సర్వ్లెట్. Jersey servlet having a capability takes the request and process this operation. Okay. Now, మీకు ఏమి మీరు గమనించకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఇక్కడ. Right. So now it is clear, please. Yes. Super. This is the endpoint URL. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే స్టూడెంట్ ఈ యొక్క URL వాళ్ళకి ఇస్తే ఈ యొక్క స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళ పేజ్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు. మనం JSP డిస్ప్లే చేస్తాం నీట్ గా. అది రియాక్ట్ JS లో వాళ్ళంతా బొమ్మ బ్రహ్మాండం తయారు చేసి వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు. కావాలంటే నువ్వు చేసిన అప్లికేషన్ URL ని నీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేది. ఎస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ ఇట్. కానీ అతను ఒక చోట ఉంటాడు, నువ్వు ఒక చోట ఉంటావు. ఎలా చేస్తావు? యువర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, రైట్? నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయా? హలో, యువర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. మీ అందరి నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయమ్మా? లేవు కదా? లేదు. ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన నెట్వర్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో దానికి వాళ్ళు ఎక్కడో సరే డిప్లాయ్ చేస్తారులేండి, వాళ్ళు చెప్తారులేండి, లేదా గిట్హబ్ లో పడేస్తారు. సో నా సిస్టమ్ ఏంది? ఐపీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ IP config. Look at see here, IP config. What is the IP address? 192.168.100.108, right? My system IP address. So ఇలా కూడా చేయొచ్చు. లోకల్ హోస్ట్ ఇలా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Host indicating IP address or host name of a computer. 192.168. Next number 100.
it. 108 ఇలా. You know, can we X or not? Look at. Getting my point? Are you understanding? Please. Yes, sir. అర్థమైందా పిల్లలు? Yes. This is what is happening. Yes, sir. అయితే రేపు ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ క్లౌడ్ లో ఉంటే ద క్లౌడ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. లేదనుకోండి మీరు రాసిన కోడ్ ని మీరు పుష్ చేస్తారు గిట్ లో, వాళ్ళు క్లోన్ చేసుకుంటారు. మేబీ ద పీపుల్ కెన్ బి యూస్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్. అది కోడ్ ఇంటిగ్రేట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ రన్ చేసుకొని ద పీపుల్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ద అప్లికేషన్ అనమాట. ఓకే ఫైన్, అది చూసుకుంటారులేండి. రైట్. Now I think you got idea, sir. Please, everyone. Sir, simple గా ఉందా కష్టంగా ఉందా? Simple గానే ఉంది. సింపుల్ ఏం కాదు. ఓకే, as per now is simple. As per now is simple. Okay. దీన్ని can you design one end-to-end application, guys? చేస్తారా? చేయగలుగుతారా? What is the key terminology of web services? మీరు key terminology ఏమర్థం చేస్తున్నారమ్మా? Request response and exchanging format XML and JSON, right? Service provider on server or server, service consumer, okay? HTTP like this. Request ante it input to web service. Response is the output from the web service. So we are exchanging the information to, we are giving as a response format. Message exchange format. It is a format of the request and response. There are two popular messages exchange format like XML, JSON. All right. I think everyone got idea now, please. Yes. Guys, వచ్చిందా ఒక idea? Okay, let's do the small practice of this one. And ఒక చిన్న అప్లికేషన్ చేయండి. ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేసిన తర్వాత నాకు ఒక డేటాబేస్, దిస్ మై డేటాబేస్, దీనికి రిపాజిటరీ లేయర్, నెక్స్ట్ అంటే సర్వీస్ లేయర్, నెక్స్ట్ ఏందమ్మా ఇప్పుడు చేశారు కదా ఏపీఐ లేయర్. ఆర్ యు క్లియర్? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ప్లీజ్? సో ఇది మీకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ మీరు జేఎస్పీస్ ఇంకా HTML ఉండదు, మీకు ఆ బాధ లేదు. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ రియాక్ట్ చేసి వస్తుంది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. జస్ట్ మీరు ఎక్స్పోజ్ చేస్తే చాలు. సో చిన్న అప్లికేషన్ అండి, నేను పెద్దగా ఇవ్వట్లేదు. దీనికి ఎక్సెప్షనల్లీ అన్ని నేను యాడ్ చేస్తారేమో. స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ నేను డిజైన్ చేసి చూపిస్తారండి, కానీ మీరు చేయండి. ఒకటి అడ్రస్ మూడే ఫిల్ తీసుకోండి సింపుల్ గా. నేను కొద్దిగా కాంప్లికేట్ చేస్తాను రేపు, ఇమేజెస్ అన్ని పెడదాం. సో దీన్ని ఇది రిపాజిటరీ లేయర్. ఫైండ్ ఆల్ పెట్టి రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాం కదా డేటాని? ఎస్ ఆర్ నో? కెన్ వి ట్రై టు రిట్రీవ్ ద డేటా? ఫైండ్ ఆల్ స్టోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసి పెట్టండి. 100 శివ హైదరాబాద్ అని, 101 రాణి హైదరాబాద్, ఇలా సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి డేటాని. వేసుకొని దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇంటరాక్టివ్ ఏం చేస్తాం మీకు తెలుసు స్టెప్స్. ఫైండ్ ఆల్ పెట్టి డేటా ఫెచ్ చేస్తావు, దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తావు. జస్ట్ నౌ ఐ షోన్ యు దెన్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ JSON ఫార్మాట్, అది వాళ్ళకి ఇస్తావు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రాయండి. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు సర్వీస్ లో మెథడ్స్? సేవ్ వదిలిపెట్టండి, సేవ్ నేను చూపిస్తాను. బికాస్ పోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద, ఈవెన్ యూ కెన్ ట్రై టు డూ దట్. ఓకే, ఎలా సేవ్ చేయాలి డేటాని? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్ శివ. దెన్ హౌ టు స్టోర్ ద డేటా నౌ? నాకు డౌట్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ పోస్ట్ మ్యాపింగ్. ఎలా పంపిస్తా డేటా అప్పుడు? ఇలా పెట్టి ఇలా. నౌ జస్ట్ యూ లెర్న్ రైట్ హౌ టు సెండ్ ద JSON ఫార్మాట్. స్టూడెంట్ నెంబర్, దెన్ 100 ఇలా, కామా స్టూడెంట్ నేమ్ రాణి, రైట్.
Student address. Japani, Hyderabad. So this data you will send through the client. So in the moment you can use post mapping. Are you clear, everyone, please? Yes or no? So observe that here your application is running. Okay, let me run it. Your application running. So you can use Postman to check a client. So just now we used a browser to perform this operation. Postman is a client. Postman is a client to test endpoint URS. Correct work test and Postman వాడతారమ్మా. Postman. లాంచ్ జస్ట్ టెంపరీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోకండి ఇది లేదంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు నీ ఇష్టం జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ యాడింగ్ సరిపోతుంది వచ్చిందమ్మా తొందర పడకూడదు వెయిట్ చేయాలి నేను ఆఫ్టర్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ టెంపరీగా ఐ కెన్ ట్రై టు వర్క్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ క్లోజ్ ఇట్ అండి సో గెట్ మెథడ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఇందాక మనం ప్రీవియస్లీ వి వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ యూఆర్ఎస్ రైట్ ఆ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎస్ వాడి you can test it అనమాట ఈ అప్లికేషన్ working or not అని local host and 8080 then yes to 1 minute అమ్మా రన్ చూసుకోవాలి where is my application first rest నేను చెక్ చేస్తానండి ఒకసారి నేను డౌన్లోడ్ చేసి చెక్ చేసి చేస్తాను ఇక్కడ రావట్లేదు I stopped it. So this is the application what we are running, right? Anyway, I think you understand, right? Guys, I hope you understand how to work with this. Design one application, end-to-end application, and we'll design and I'll show you then tomorrow then. ఒక్కసారి అది దీంట్లో చేయండి సార్. అది ఇంకో బ్రౌజర్‌లో. ఏదమ్మా? ఇంకో బ్రౌజర్ ఉంది కదా సార్ అది. దాంట్లో ఓపెన్ చేయండి సార్. ఇదే యూఆర్ఎల్. రీస్టార్ట్ చేస్తాను సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేస్తే వస్తుంది ఇది డయాగ్నోస్టిక్స్ రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు నేను చేస్తాలే రన్ చేసి ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఎర్ర చూడటం నేను 4.9.0 చేయండి సార్. 4.9.0 చేయండి సార్. ఇంకా చూడండి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసింది ఆన్సర్ గెటింగ్ ఏ పాయింట్ అది ఫిక్స్ చేసినట్టు ఉంది ఐపీ అడ్రస్ తో వర్క్ చేస్తే వర్క్ అయ్యేటట్టు లోకల్ హోస్ట్ తీసుకోవట్లేదు. తీసుకోవట్లేదు నాకు తెలియదు నేను చూస్తానండి దీని సంగతి కొద్దిగా
అది అర్థమైంది వస్తాని, బట్ అది రాకూడదు మనకి నా ప్లానింగ్. సర్లే ఓకే. జనాలు మీరు లోకల్ ఫస్ట్ పెట్టండి, అనవసరంగా ఇది పెట్టబాకండి. పెట్టచ్చండి, నేను వాడుతూనే ఉంటా, ఎందుకు మరి ఇట్లా వచ్చింది? మేబీ నా సిస్టమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అలా ఉన్నాయేమో కదా. అయినా అట్లా అయితే కొన్ని అందట్లేదు అమ్మ ఇంటికి. ఓకే, సో తీసుకోవాలి జేసన్ ఫార్మేట్ అండి, అర్థమైందా? సో మీరు ఎప్పుడైతే పోస్ట్ మ్యాపింగ్ గుర్తుందండి, మనం స్టూడెంట్ ఫామ్ పంపించేటప్పుడు దెన్ నౌ ఇక్కడ యూజ్ పోస్ట్ అనమాట. ఇక్కడ పోస్ట్ వాడి ఇలా పెట్టండి అమ్మా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు STO వాడారు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే గో టు బాడీ, రా హియర్, యూ కెన్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్, కెన్ యూజ్ టెక్స్ట్ జేసాన్. నేను రేపు చూపిస్తాను మీకు, బట్ ఈవెన్ దో ఐమ్ టెలింగ్ యూ టెక్స్ట్ జేసాన్. సెండ్ కొడితే దిస్ డేటా కమ్స్ టు యువర్ అప్లికేషన్. ఇందా చెప్పా కదా నాకు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఏమైంది, అది రియాక్ట్ చేసి నుంచి వస్తుంది. ఆ స్టూడెంట్ ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, రియాక్ట్ చేసి లో ఈ ఫామ్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు, జస్ట్ నౌ ఐ షో యు రైట్, JSON ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అన్నమాట డేటా. వచ్చిన దాన్ని మనం ఇట్ షుడ్ బి క్యాప్చర్ ఆర్ నాట్ గైస్, స్టోర్ చేయాలి డేటాబేస్ లో. అందుకని ఏం చేస్తాం, పబ్లిక్, మళ్ళీ స్టోర్ చేసిన తర్వాత మెసేజ్ పంపించాలి, అంటే ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ లేదా అని. సేవ్ STO, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకోండి. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే రెస్ట్ కంట్రోల్ కదా, ఇంతమంది ఏం చేస్తాం మనం, మోడల్ అట్రిబ్యూట్ రాసేవాళ్ళం, గుర్తుందా గైస్? వాట్ అట్రిబ్యూట్ we read in the previously? Model attribute. Now what attribute can I say? Request body. అర్థమైందా? instead of using model attribute, you can use request body annotation. Is it clear please? Amma, is it clear Yes. guys? sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ నుంచి డేటాబేస్కి వెళ్తుంది, మీకు ఇంకా మిగతా స్టెప్స్ మీకు తెలుసు, అవి మారవు. ఇక్కడ నేను రిక్వెస్ట్ రిటర్న్ టైం పెట్టే స్ట్రింగ్ అని పెట్టా, అంటే ఇన్సర్టెడ్ ఆర్ నాట్ అది మెసేజ్ చూపించాలి నాకు. అర్థమైందా గైస్? ఎవ్రీవన్ కెన్ యు ట్రై?